Assalamualaikum. So, kita sambung lesson untuk this topic. Okay, so today we are going to have a look at structural formula, in which I'm going to show you how to draw organic compound. So basically, what is structural formula? So structural formula basically is a formula that shows arrangement of atoms in a molecule that are connected to each other. So basically dia bukan formula yang macam SEM 1 dulu. Dia adalah formula yang menunjukkan susunan atom dalam organic compound. So ada 3 cara untuk kita lukis structure. The first one by using expanded structure, di mana kita akan tunjuk ke semua atoms yang ada. Yang kedua adalah condensed structure, di mana kita akan sembunyikan bond. Okey, kita akan sembunyikan bond. Kita hanya akan tunjuk bilangan atom sahaja. Last one is skeletal structure. So yang ini paling mudah, di mana kita hanya akan lukis a compound menggunakan line sahaja. I will show you later. So kita akan pergi satu demi satu. So first, let's have a look at the first situation where you being asked to draw expanded structure for chloropentane. Okay, kalau expanded structure means that you kena tunjuk semua. Show all atoms exist, termasuk bond lah. Okay, so first kita tengok bilangan karbon dulu. 1, 2, 3, 4, 5. And I told you during our first lesson, carbon can form 4 covalent bond. Okay, so we draw the bond surrounding carbon first. Okay, now let's fill in with hydrogen. So hydrogen here ada 12. So 1, letak je mana-mana yang awak suka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, I think that's ada mistake kat sini. Sepatutnya 11 lah. Sorry, sepatutnya 11. Tolong betulkan. So, ada satu klorin kat situ. So, kita letak klorin. Okay, actually, klorin ni perlu ke letak dekat karbon pertama ni? Tak semestinya. Okay, dia boleh berada dekat karbon kedua, ketiga atau keempat. Nanti kita akan tengok. So for now, Miss nak tunjuk macam mana nak lukis expanded structure terlebih dahulu. Okay, so now untuk expanded structure, awak kena expand satu demi satu. Sebab itu kita panggil dia expanded structure. Next, dia bagi tahu compound ni adalah alkohol. Kita belajar sebelum ni, kalau alkohol dia ada hydroxyl group, which is OH. So now for this compound, dia ada 2 carbon. So 1, 2. Okay, draw all covalent bond for carbon. Lepas tu OH. Oksigen pun Miss dah explain, dia ada 2 covalent bond. So the rest you isi dengan hydrogen. Cukup tak C2H6? Cukup. Okay, good. Next, kita pergi pada carboxylic acid. So, kita tahu kalau carboxylic acid, formula dia mesti ada CH. CH. So, 3 carbon. 1, 2, 3. Okay, so CH macam mana nak lukis? C double bond O, O, H. So, yang lain isi sahaja dengan hydrogen. So, nak double check. So, 3 carbon. Okay, C3H6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. H6O2. 1, 2. So, this is our structure. Okay, that is for the expanded structure. Next, kita pergi kepada condensed structure. Okay, untuk lukis condensed structure, lagi mudah awak buat expand dulu. Contoh, C4H9Cl. So, 1, 2, 3, 4. Lepas tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, yang terakhir kita letak chlorine. Ini dia punya expanded structure. So, untuk melukis, to draw condensed structure, so what we have to do is, we write down carbon first, followed by hydrogen. Fokus dekat carbon, this one, sebelah kiri ni. Okay, so you have 1 carbon surrounded by 3 hydrogen. So, CH3. Okay, let's move on to the next one. Let's move on to the next carbon. So, C, dia ada berapa hidrogen kat situ? Ada 2. CH2. Okay, next carbon here. Also CH2. Okay, last one, this one. It has CH2. Then we draw the functional group, which is halogen. Okay, so for condensed structure, what we have to do is we hide the bond. Kita sembunyikan bond. Kita hanya tulis berapa banyak elemen yang ada. So, dia punya formula, dia punya format mesti carbon dulu, barulah hydrogen. Okay, next is cyclobutane. Okay, cyclobutane, basically kalau cyclobutane, butane tu sebab dia ada 4 carbon. Dia 4 segi. Okay, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2. Okay, ini expanded structure. This is expanded structure for cyclobutane. Soalan nak condense kan? Okay. Kalau condensed structure untuk cyclo. Cyclo ni maksud dia bentuknya adalah cyclic. Cyclic ni bulatan lah. Okay. So, jangan awak buat contoh CH2, 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 CH2. Jangan buat macam gini. Cannot. Kenapa cannot? Sebab kalau you lukis macam ni, ibaratnya you macam putuskan bond. Sedangkan kalau cyclo, dia dalam keadaan segi, bersegi. Okay, so what we have to do is, special untuk cyclo, okay, special untuk cyclo, you maintain the bond. C tu maintain, cuma you sembunyikan bond antara C dengan H. So, CH2. CH2. H2C. Boleh juga macam ni H2C. Okay, that is for cyclo compound. Okay, last one, aldehyde. There's a 2 carbon over here. Okay, so now ada tips dekat sini. Kalau you nampak CHO, okay, basically compound tu, class of compound dia adalah aldehyde. So, kita lukis dulu dia punya expanded structure. CH3. Okay, CH3. Lepas tu kalau aldehyde macam mana? C double bond O H. Okay, so ini expanded. So, macam mana kita nak condensekan dia? So, condensed structure for ethanol here is CH3, C double bond O H. Kenapa mesti tunjuk? Okey. Kita akan sembunyikan bond. Kalau single bond memang kita akan sembunyikan. Tetapi, mari kita baca. Do not show single covalent bond.
but double and triple bonds are shown. Maksudnya kalau ada double bond, kita akan tunjuk. Okey, kita akan tunjuk. Okey, ataupun CH3 macam ni pun sebenarnya diterima juga CHO. Macam ni boleh. Tapi jangan pula CH3 COH macam ni. Yang ni salah sebab this one is alcohol. So kalau aldehyde, susunan atom dia adalah CHO. Okay, so basically that's for condensed. Okay, untuk condensed structure ada tip sedikit dekat sini. Okay, yang ni kita dah simplify kan? Sebenarnya kita boleh simplify lagi condensed formula menggunakan bracket. How? Kalau kita tengok pada structure chlorobutin here is the repeating unit. Maksudnya dia berulang. Berapa kali dia berulang? Dia berulang 3 kali. Okay. So we can simplify here by write as CH3. Okay, letak bracket CH2. Sebab dia berulang 3 kali kan. Letak kat bawah ni. Okay, lower script here. Lepas tu chlorine. Set up. Okay. So, itu untuk condensed structure. Okay, last one. Oh, before we go to the last one, let's try do here, this one, this example. Okay, so when we want to write down the structural formula, make sure you start from left to right. Baru awak tidak confused. For example, let's start from here. So, formula is CH3. Then, CH here. But, on this carbon, there's a CH3 group attached to it. Letak dalam bracket. So next is CH3. Next is CH3. So basically, this one, yang long ni, yang panjang ni, kita panggil dia parent. Parent. Yang melekat dekat parent ni, kita panggil dia sebagai substituent. Substituent. And substituent ni akan diletakkan di dalam bracket like this. Okay. For example, kat mana So nanti kita akan jumpa lah. So basically, this is more exercises related to structural formula. Let's draw condensed structure. So here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbon. So kalau condensed, so Miss akan start dari kiri, CH3. Then you have CH2. Berapa kali CH2 repeated? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So letak 6 kat bawah. So ending dia adalah CH3. Okay, this one. Ada orang tanya Miss, boleh tak nak buat macam ni? CH3 ada 2, then CH2 ada 6. Okay, boleh. Tapi nanti kan confuse pula awak nak kembangkan. Okay, so stick je dia dalam susunan kiri ke kanan. Okay, next. For single atoms such as halogen, no need bracket. Okay, so yang ni perlu bracket sebab atom ada 1, 2, 3. Kalau single atoms such as halogen, fluorine and so on, no need bracket. So for example, for this one, the way we write it as CH2, Cl, then CH2, CH3. Okay, next example.
For alkene, we have to show double or triple bond for alkyne. Okay, macam mana nak tunjuk? So first start with CH2. Double bond. Second carbon got 1 hydrogen. Third carbon got 3 hydrogen. So from here we know this is alkene. Okay, next example. If your compound got functional group, so you have to show it. Okay, kena tunjuk. Contoh, let's say I put here A, B, C. Okay, for compound A, CH3, hide the bond, double bond O, CH3. Okay, like that. Show the functional group. What about B? Okay, for B, CH3, COOH. Ataupun CH3, C double bond O, OH. Okay, C. Compound C adalah ester. So, CH3, C double bond O, CH3. Okay. Let's proceed to the last example for condensed structure. Okay, this one Miss ada explain tadi. If your compound is a ring structure, maksudnya kalau compound awak ni cyclic structure, macam tadi Miss cakap, jangan awak potong dia. Okay, leave it as it is. A, B. Contoh, untuk compound A, segitiga kan? So, untuk condensed structure dia, awak kena lukis juga bentuk segitiga tu. Sebab kalau awak tulis CH2, 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 nanti dia akan jadi macam straight. Sedangkan compound awak ini berbentuk segitiga. So, lukis carbon as it is, cuma awak akan sembunyikan ikatan antara carbon and hydrogen. So, it will become like this. Okay, same goes to cyclobutane tadi. Okay, ada orang tanya Miss, boleh tak letak hidrogen kat sini? Kan tadi Miss cakap lepas carbon, hidrogen. Okay, now Miss tak galakkan. Kenapa tak galakkan? Sebab if you draw like this, structure ni macam menunjukkan hidrogen pula yang buat bond dengan carbon. Nampak tak? Hidrogen dengan carbon. So, sebenarnya bond here, this bond is between this carbon and this carbon. So, that is why for cyclic, I will draw it like this. H2C. Because I want to show the bond is actually between carbon and carbon, not hydrogen and carbon. Okay, so that is for condensed structure. Last one, let's have a look at skeletal structure. Okay, skeletal structure is the easiest one. However, many people macam mana? Banyak buat mistake dekat skeletal structure lah. Okay, don't worry. So, for skeletal structure, kita akan wakilkan C ni sebagai dot. Contoh, if I have 4 carbon, so means that you akan ada 4 dot. 1, 2, 3, 4. And we will connect the dot by using line. So this is what we call
zigzag structure. Okay, zigzag structure. For example, let's have a look at the first compound. Okay, calculate the number of carbon first. 1, 2, 3, 4. So 4 carbon. So 1, 2, 3, 4. Now connect the dot. Ini tak connect. Okay, next. Okay, for first carbon, it has 3 hydrogen attached to it. Now, for skeletal, we do not need to show hydrogen. Ni yang best ni. Kita tak perlu tunjuk hydrogen. So, biar je macam ni. So, sebenarnya basically ada je hydrogen ni 3. Tapi kita tidak tunjuk. However, for this here, chlorine kan functional group, kita kena tunjuk. So chlorine attached to the second carbon. So, tunjuk chlorine tu. So, CH2, CH3. Okay. Sebenarnya ada je hidrogen ni kat sini. Kat sini ada 2. Kat sini ada 3. Okay. So, kenapa lukis dia macam ni? Ingat balik masa awak belajar carbon dia berbentuk tetrahedral. So, bentuk dia ni macam kaki ayam. Okay. So, now we will hide the hydrogen. So, no need to write the hydrogen. So, leave it as it is. Okay, so now for the second structure, kita tengok pun ni kita tahu dia segi 4. Cyclobutane. Okay, settle. Okay, next. For the third compound, so you have 1, 2, 3 carbon. So 1, 2, 3 carbon. At carbon number 1 and carbon number 2 ada double bond. So kena tunjuklah sebab double bond adalah functional group. Okay, dekat carbon number 3 kat sini ada OH. So show the OH. Okay, tapi jangan pula dah cantik dah ni. Double bond kat sini. Tapi OH kat sini. If you put OH here, awak dah tukar, awak dah ubah bilangan karbon. Kalau kat sini, 1, 2 karbon. So, salah lah. Sebab original structure dia bagi awak 3. 1, 2, 3. Sebab tu kita lukis satu line. Ini bukan karbon. Yang ini adalah bonding antara oksigen dengan karbon. So, that's it for skeletal structure. Okay, please do example 9 as your homework. Example 10. Okay, I think that's it. Okay, so I think that's all for this session. If you have any question to ask, feel free to ask me lah. Okay, that's all for now. Thank you. Assalamualaikum.